2 wakati mwingine mwafaka wa kuletea wewe mtazamaji taarifa za Kurunzi Mashinani. Natumai uko mzima na uko salama. Karibu. Kumbuka mtazamaji, pia unaweza kutupata moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa kijamii. Kule ukurasa wa Facebook ni @KBC Channel 1, kule Twitter ni @KBC Channel 1, kwangu ni @Khalid Abdullahi. Karibu. Sasa nataka nikupeleke moja kwa moja kule Naivasha ambapo chama ama ile muungano ya Kenya Kwanza leo ilikuwa inapatana na viongozi ambao waliochaguliwa na chama hicho. Hebu tupate tu kuyasikia zile maoni kutoka kwa wafuasi wa Kenya Kwanza. It's important for all the houses or all the political parties to keep meeting and keep consulting as much as practically possible, because as you are aware, we are now forming the leadership of various houses, the Senate and the National Assembly. This is after we did an election where Kenya Kwanza, we were able to scoop all the top parliamentary leadership positions, that is the Speaker and the Deputy Speaker. But now we have to again now form the leadership that will be guiding the assembly, including the majority leader and of course the chairs of committees and other various positions of leadership. So that is going to be important, because this is then going to set the pace in which government is going to operate, particularly when it comes to the government business in the House. We are also looking at getting the vision and the priority areas of His Excellency the President, so that we can know from the onset which are the areas that he would like the National Assembly and the Senate to assist him, particularly in lowering the cost of living. That is an issue that is very important, that we are all thinking about, we are putting our minds in, so that we all work together to ensure that our people enjoy the fruits of this new government as early as now. Yeah. There's that legal question of Mashima, because you're also a lawyer, in terms of who is majority. We'll go through that. No, these are simple matter. I actually don't know why some people think there is any controversy in this. There are only 2 people who are sponsored by coalition of parties or coalition party Azimio in the last election. That is Raila Odinga and Martha Karua. Otherwise, every other person was sponsored by their various political parties. I was sponsored by UDA, and other people are sponsored by different political parties. And if you look at the composition of our political parties in the National Assembly and in the Senate, UDA, for example, in the National Assembly has well over 140 members of National Assembly, whereas ODM, which is the second largest party, has just half of that. So why is it a controversial matter? I mean, if we were to look at the parties that sponsored us to the National Assembly, then we are looking at UDA, we are looking at ODM, we are looking at Jubilee, we are looking at KANU, we are looking at various political parties. And so if you are to look at it from that perspective, then you find that UDA is the majority party in the National Assembly and also in the Senate. And then needless to say, also amongst the governors. And of course, UDA also got majority of the MCAs across the country. Now, there is the issue of the coalitions. Maybe now you may ask which coalition has more members than the other. And it's clear that the Kenya Kwanza coalition has more members than the Azimio coalition, because we have a lot of members who may not have completed even their processes on the other side of Azimio, who have joined us. We have so many parties that have also joined Kenya Kwanza as we are talking now. We are working with so many political parties. Look at the way the elections for the speaker were. Na mtazamaji, ni taarifa ambayo mwenzangu Jacob Curie atakuwa anafuatilia na kukuandalia hapo baadaye. Tukisonga mbele, maafisa wa polisi katika eneo la Gatundu Kaskazini, kaunti ya Kiambu, wamenasa vyuma vilivyojengwa kando ya barabara na mifereji ya maji ya thamani ya shilingi 500,000 iliyonuiwa kusambaza maji kutoka bwawa la Karimenu hadi makazi ya watu katika maeneo ya Juja, Ruiru na viungani mwa mji wa Nairobi. Vyuma hivyo viliibwa kutoka barabara ya Mubao Buchana iliyoko karibu na bwawa hilo.
Akiongea katika kituo cha polisi cha Kanjira, wadi ya Gitwamba, kaunti ya Kiambu, kamanda wa polisi katika eneo hilo Mchangi Kihoi alisema wizi wa vifaa kutoka bwawa la Karimenu umekithiri kutokana na wafanyabiashara walaghai wa vyuma kuukuu. Of late we have been having a spate of theft of stock within Gatundu South area. Kioi aliwaonya wanunuzi wa vyuma kuukuu kuchidhahadhari kwani huenda wakashtakiwa. If they continue buying such kind of items, we want to be very friendly to them and we are going to arrest them and charge them before court. Aidha, wakazi wa eneo hilo walihimizwa kujiepusha na uharibifu wa miundo misingi unaonuia kutatua tatizo la uhaba wa maji. And we cannot encourage or entertain this kind of nonsense where few characters want to fundraise and dam. Washukiwa 5 wametiwa mbaroni na watafunguliwa mashtaka ya kupatikana na mali ya wizi. Na mtazamaji, wakulima katika kijiji cha Ndekei eneo bunge la Gatundu Kaskazini kaunti ya Kiambu wameelezea wasiwasi kuhusu kuchipuka kwa makundi ya walaghai. Wakulima hao wamesikitishwa na kutoweka kwa magunia ya mbuni za kahawa za thamani ya shilingi milioni 4 kufuatia wizi unaodaiwa kutekelezwa chini ya usaidizi wa wafanyikazi wa kiwanda cha kahawa cha Ndekei. Wakulima hao sasa wanatoa wito kwa maafisa wa polisi katika eneo hilo kuchunguza kwa kina wizi huo. Edwin Austin na ripoti kamili. Wakulima wa kahawa huko Kiambu wanasema wamepoteza zaidi ya magunia 60 ya mbuni za kahawa za thamani ya shilingi milioni 4. Magenge hayo yanayodaiwa kusafirisha kahawa hiyo yanatumia barabara wakati wa mchana na kukwepa vizuizi vya polisi. Katika mkutano ulioandaliwa kuwapiga kalamu maafisa wote wanaosimamia kiwanda cha kutayarisha kahawa cha Ndekei na utetezi wa wanachama wapya wa bodi, wakulima walilalamika kuwa mbuni zaidi za kahawa huenda zikaibwa iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. Yameongeza zaidi. Kuna wakati tulikuwa tukisoma, tulikuwa tukipewa, wazazi wetu walikuwa wakipewa shilingi 2 na tulikuwa tukisoma na hiyo shilingi 2. Lakini kwa leo hii payment tulikuwa tumepewa 100 na kitu. Na boni zilikuwa zaidi ya 150. Lakini ile sheria zimewekwa na wakulima, hiyo ndio tutafuata, ya kutokuwa na stoko kubwa kwa factory. Walihimiza maafisa wa polisi kuimarisha doria katika eneo hilo, huku wakipongeza serikali kwa kuahidi kupunguza bei ya pembejeo, wakielezea matumaini ya kupata mazao bora. Kulima wa kahawa utakuwa kubwa sana sasa, kwa sababu mtu anaenda ananunua fertilizer 3,500, anakuja anaweka kwa samba, kahawa inakuwa mzuri. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa kaunti ya Kiambu Mchangi Kihoi aliyekuwa katika eneo bunge hilo alisema atashirikiana na wakulima kuwanasa matapeli hao ili wakulima waweze kufurahia matunda ya jasho lao. We are following it very closely and sorry to say also there is an issue between the management and the watchman. I think they are the ones who are colluding with those people come to steal that coffee, and we have tried to talk to them. We have discussed with them in our security committees so that the theft of coffee does not continue, and especially now because we are coming for the Mbamba harvest. Edwin Austin, Kurunzi, Mashinani. Huku ukame na njaa vikiendelea kukumba maeneo kadhaa ya kaunti ya Meru, kamati ya halmashauri ya kitaifa ya kukabiliana na ukame pamoja na maafisa wa kaunti hiyo wameungana kuweka mikakati ya kudhibiti hali hiyo. Serikali ya kaunti hiyo inaendelea kutoa chakula cha msaada kwa shule na familia kadhaa. Katika mkutano wa dharura wa kamati ya halmashauri ya kitaifa ya kukabiliana na ukame na maafisa wa serikali ya kaunti ya Meru waliangazia makali ya ukame wa maelfu ya familia katika eneo hilo, kamishna wa kaunti ya Meru Fred Ndunga alisema wanajitahidi kuhakikisha familia na shule zinapokea chakula, huku mikakati ya kudhibiti hali hiyo ikiendelea. Tumejadiliana vile ambavyo kama serikali pamoja na mashirika yanayojumuika katika kusaidia watu wa Meru, tunahitaji kuweka rasilimali zetu pamoja. Shule nyingi ambazo ziko kwa mpaka wetu na Isiolo zimeathirika kabisa. Naye mshirikishi wa masuala ya ukame katika kaunti hiyo Nur Godana alisisitiza kuhusu ushirikiano baina ya wadau na wahisani kupunguza makali ya ukame.
around 66,000 households are in dire need of food. And that translates to around 400,000 in Meru County. So we're appealing to partners. The government is doing a lot of interventions and cash transfers. It's ongoing. Matamshi hayo yalikaririwa na mshirikishi wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti hiyo, Dennis Were, ambaye aliwahakikishia kujitolea kwao kushughulikia tatizo hilo. And as Kenya Red Cross, our mandate is to be able to work closely with the national government and the county government to be able to offer the support that is needed, particularly at such a time where the county is in dire need of drought interventions. And so far as Kenya Red Cross, we've been able to work closely with the relevant authorities to be able to provide that support that is needed. Kwa sasa, maeneo ambayo yameathirika sana ni Buri, Tigania na maeneo bunge mengine huko Igembe. Kulingana na ripoti iliyotolewa na afisi ya ushirikishi wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, zaidi ya Wakenya milioni 3.5 wanakabiliwa na baa la njaa kutokana na uhaba wa mvua. Wanamazingira na wadau wengine wanataka kuwe na juhudi za pamoja kutunza bonde la Mara. Bonde hilo lililotanda katika kaunti 4 za Narok, Bomet, Kericho na Nakuru linatishiwa na ukati wa miti kiholela, utalii usiodhibitiwa na ongezeko la idadi ya watu katika eneo hilo. Wataalam walisema hayo kwenye maadhimisho ya sherehe za siku ya utunzi wa bonde la Mara katika kaunti ya Nakuru. Achola Simon na taarifa kamili. Wanamazingira na wataalamu wengine katika sekta ya uhifadhi mazingira walikutana katika eneo la Lenguruoni, kaunti ya Nakuru kwa sherehe ya makala ya 11 ya siku ya uhifadhi wa bonde la Mara. Hafla hiyo ambayo huandaliwa kila mwaka huwaleta pamoja wataalamu na jamii zinazoishi katika eneo la Mto Mara kutathmini juhudi za uhifadhi wa Mto Mara ambao hupitia katika bonde la Mara ambalo ni kivukio maarufu cha nyumbu kutoka hifadhi ya Masai Mara hadi nchini Tanzania. The upper catchment of the Mara River Basin is an important water tower that supports economic activities and livelihoods of the citizens of the 4 hosting counties of Bomet, Narok, Nakuru and Kericho. The lower part of the basin is a source of water for both the people and the wide biological diversity that depends on it. Indeed, without the Mara River, the great wildebeest migration would not only lose its marvel, but certainly survival of the various animal species would be doubtful. Viongozi hao walitoa wito wa juhudi za pamoja baina ya asasi za serikali na makundi yasiyo ya serikali kulinda bonde hilo ambalo limeenea katika kaunti za Narok, Bomet, Kericho na Nakuru. The basin has experienced intense pressure on its resources emanating from human activities that need to be checked if sustainable management of the ecosystem will be achieved. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa tunabuni mbinu na mikakati ambayo itazuia uharibifu wa mazingira na ambayo itachangia kutuharibia tabia nchi. Ninatoa rai kwenu wote na kusisitiza kwamba tunawajibika kuongeza juhudi za pamoja kwa kushirikiana kwa pamoja kusimamia rasilimali zote za bonde la Mto Mara kwa manufaa yetu sisi, lakini pia kwa kizazi kijacho. Areas like kinetic catchment protection and management for water towers, like here the Mau water tower and within the Serengeti Masai Mara ecosystems, we need to continue putting pressure for enforcement. We are witnessing soil erosion increasing, land degradation, deforestation, and sustainable agriculture being accelerated, and we have been witnessing pollution levels within the river. Maudhui ya sherehe ya mwaka huu ni kuelekea ekolojia endelevu ya Mto Mara. Achola Simon, Kurunzi Mashinani kutoka kaunti ya Nakuru. Tuelekee kaunti ya Kajiado sasa ambapo wadau wa elimu wametoa wito kwa wazazi kuwa macho na kuwalinda watoto wao dhidi ya desturi zilizopitwa na wakati, hususan wakati huu wa likizo.
Wadau hao walitaja visa vya ukeketaji wa wanawake na ndoa za mapema kuwa maovu yanayoshuhudiwa zaidi wakati wa likizo. Wakiongea katika shule ya msingi ya Basin mjini katika kaunti ya Kajiado, walimu na wazazi walisema wanafunzi wengi wanakumbwa na changamoto zinazohusiana na tamaduni za jamii wakiwa likizoni. Waliozungumza kwenye hafla hiyo waliangazia swala la kutelekezwa kwa mtoto wa kiume ambaye sasa ameachwa kulisha mifugo na kufanya kazi duni. Tunaomba ya kwamba hata kwa mtoto wa kiume tunaomba kabisa ya kwamba waangaliwe, kwa sababu tumeona wasichana tu anashughulikiwa. Aidha, wazazi walihimizwa kuwakinga watoto wao wa kike dhidi ya ukeketaji na ndoa za mapema ambavyo walisema ndio sababu kuu ya watoto kuacha masomo. Mtoto wa kike amepewa kipaumbele na mashirika yasiyo ya kiserikali. Mashirika mengi yamejitokeza kumtetea mtoto wa kike, na kidogo mtoto wa kiume amewekwa kando. Na hivyo basi tunaweka wito kwamba wale ambao ni washikadau ambayo wameweka nguvu nyingi katika kumempower mtoto wa kike. Kwingineko, viongozi wapya kwenye serikali ya kitaifa na zile za kaunti wamehimizwa kutenga fedha za kuimarisha afya ya uzazi na elimu ili kuboresha maisha ya wanawake katika kaunti ya Samburu. Mwanzilishi wa mpango wa Integrated Ankanai Lelesit alitoa wito wa kukomesha dhulma za kijinsia na kusajiliwa kwa wanafunzi zaidi wa kike shuleni kwa ajili ya ustawi wa jamii. Tumeona tumefinyiliwa sana, maana kuna harmful cultural practices ambayo ndio zinatuhumiza zaidi kama FGM, early child marriage, kuna pia bidding, kuna wife battering. Tupatiwe hata nafasi ya kutoa maoni yetu ama mipango yetu katika mikakati yetu tunapangiwa na wanaume, maana the county is a patriarchal county, wazee ndio mambo yote. Na kina mama leo tumejitokeza kutoa hii memorandum ili sana tuweze kufight, kulobby and advocate for our rights in the county. Na mtazamaji, sasa nataka tuelekee kule Naivasha ambapo Rais William Ruto wakati wote sasa hivi ataungana na viongozi wa Kenya Kwanza ambao wanafanya kongamano kule kujadili tu jinsi ya kuendeleza serikali hii. Tutakuwa tunaungana naye hapo baadaye, lakini sasa hivi naarifiwa kuwa mwenzangu ako naye seneta wa Laikipia anayefahamika kama John Kinyua apate tu kutupatia kauli yake kuhusiana na kongamano hilo. As the Kenya Kwanza fraternity, what you're doing in Naivasha these 2 days? One, as a house, we first need to sit together and decide our way forward. We have promised Kenyans so many things. One, we talked about reducing the cost of living. We talked about fertilizer. We talked about so many things. So at least we want to come here and decide as a house what is the way forward. Two, we need to decide as Senate and National Assembly how we are going to conduct ourselves in the house. So all what you're doing is to put our house in order, and we want to have our majority leader, our whips, our deputy whips and our deputy majority leaders. Basically, we are here to put our house in order, and I can tell you for free that we are going to consult widely so that we can agree. When you want to start a journey, you first talk and discuss how you are going to embark on the journey. So that's basically why we are here. And because we have promised Kenyans so many things, and when we promised them, we meant what we wanted to do. So we just want to put our house in order and put our ground properly so that we can start this journey. And I want to promise Kenyans that we are going to deliver what we promised them. Because, and as a house, especially Senate, in terms of the counties, there's something we say that we would want our money that's going to the county to be getting there on time. So those are some of the issues that we're going to raise with the executive, and we say we need money to be in the county, because with the devolution, that's the best thing that ever happened in this constitution. Na mtazamaji, tutakuwa wenye kukupatia wewe taarifa kamili punde tu
Rais William Ruto atawasili. Tukisonga mbele, Baraza la Kitaifa la Makanisa humu nchini limeimarisha mipango ya kuhimiza wanawake kukashifu dhuluma za kijinsia. Kikao cha uhamasisho katika kanisa la Church of God kanda ya Afrika Mashariki kilichoandaliwa eneo la Gatembe mjini Kisii, viongozi walitoa changamoto kwa washirika kupata habari zaidi zinazolenga kukabiliana kikamilifu na visa vya dhuluma za kijinsia. Kulingana na Philipia Nyarangi, mkereketo wa kukabiliana na dhuluma za kijinsia, kauli ya wanawake ni muhimu katika juhudi zao za kujilinda pamoja na watoto wao dhidi ya dhuluma hizo. Hata hivyo, aliongeza kuwa wanawake zaidi wanapaswa kutafuta maarifa kutoka kwa wakereketo waliopata mafunzo chini ya mpango unaoendelea kuhusu dhuluma au kutafuta ushauri wa wanaharakati wa haki za kijinsia katika jamii. Kama ni upande wa kudhulumiwa kwa watoto wasichana, tutawaelekeza kupata haki, na kama ni hawa mama ambao hawana hata mawazo ya kukuwa na biashara ndogo ndogo, tunaenda kuwapatia hayo mafunzo ambayo tumepata hapa ili mwanamke akuwe na nafasi ya kujisimamia katika jamii. Hayo yalikaririwa na Helika Kwamboka aliyepongeza mpango huo kwa kuwaelimisha wanawake kuhusu haki zao. Women empowerment and women security and even the issues that affect women outside here, some of which women do not come out and talk about the issues. It is not because maybe they don't want, but maybe they have not reached the platforms in which they can be able to iron their issues out. Andrew Kero, Kurunzi, Mashinani. Baadhi ya wakazi wa kaunti ya Turkana wameshtumu serikali ya kaunti ya Laikipia pamoja na chama cha UDA kwa madai ya kuwachezea shere wakati wa uteuzi unaoendelea wa wakilishi wadi. Wakazi hao wanasema jina la Jackson Ekai, ambaye ni mmoja wao, halimo kwenye gazeti rasmi la serikali katika orodha ya wakilishi walioteuliwa kaunti ya Laikipia, licha ya kuwa katika orodha rasmi ya chama cha UDA iliyotolewa pindi baada ya uchaguzi. Kutokuwepo kwa jina la Jackson Ekai katika orodha ya viongozi walioteuliwa katika gazeti rasmi la serikali kumezua wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wanajamii wa kaunti ya Turkana wanaoishi katika kaunti ya Laikipia. Wanajamii hao wanatishia kuvuruga kikao cha bunge la kaunti wakati wa uapisho wa wanachama wa bunge hilo iwapo Jackson Ekai hatakuwa kwenye orodha hiyo. Jamii hiyo imesema iliahidiwa nafasi ya uteuzi na chama cha UDA wakati wa kampeni, lakini nafasi hiyo ikatwaliwa na mtu mwingine kutoka jamii yenye idadi kubwa ya watu wanaoishi katika eneo hilo. Ni nini hiyo ilienda ikakoroga maono ile ambaye Deputy President alikuwa ametuahidi? Kwa sababu sasa ametuondolea mwenye Deputy President alikuwa anataka si tukutupatia. Tunataka waone mali tuko sasa hivi, tumelalamika ya kutosha na tutaendelea kuongea mpaka hiyo kiti irudi kwetu, na hatuna vita na mtu yoyote. Walemavu haki yetu. Hali sawia na hiyo imeikumba jamii ya watu walio na ulemavu huko Kilifi. Jamii hiyo imeilaumu tume ya IEBC kwa kuondoa majina ya wakilishi wao licha ya vyama vya kisiasa kuwasilisha majina ya wakilishi wao. Kilifi imezoea. Hii ni raundi ya pili kufanya haki ya walemavu hawapati haki zao. Mara kwanza walifanya hivyo hivyo, tukaona tumenyamaza. Tukaenda mbio paka nominated PWD akapata haki yake, na sahi wameliduia pale pale. Hakuna information yenye tuko nayo why the PWD's name are missing, and yet it was supposed to be a smooth process according to the chungu sana kufikia mahali kwa kwamba katika sisi walemavu ni kama hatutambuliwi, sababu ingekuwa ni vizuri kuwa katika assembly kuwa kuna mlemavu ambaye ndio maana anatuwakilisha. Haya najiri huku watu walio na ulemavu huko Trans Nzoia wakitishia kwenda mahakamani kusitisha kuapishwa kwa wakilishi wadi. Kundi hilo linasema kwamba hatua ya kuwaondoa kwenye orodha ya wale walioteuliwa ni kinyume cha sheria, hivyo basi orodha hiyo haitambuliwi. Sisi ni walemavu na tunahitaji mlemavu wetu kwa county assembly, ndiposa yeye ndiye atakuwa anabeba matakwa ya walemavu kuweza kuhakikisha yameweza kuwakilishwa kwa county assembly. Na tuachi tu hapa, tunataka kuhakikisha kwamba tumechukua ile kitu inaitwa court injunction, ili kwamba wale ma MCAs ambao walikuwa nominated wasiapishwe. Na sisi tunaenda kuanza hiyo shughuli sasa hivi, tuhakikishe kwamba tumeweza kusikizwa.
Katika taarifa yake hapo jana, tume ya IEBC ilisema kwamba kwa mujibu wa katiba na sheria za uchaguzi, orodha inayotolewa na chama hufanywa mabadiliko endapo kuna agizo la mahakama. Nancy Okware, Kurunzi Mashinani. Vijana katika kaunti ya Migori wametakiwa kutumia fursa za kazi zinazojitokeza ili kujiwezesha kiuchumi. Hayo yanajiri baada ya serikali ya kaunti ya Migori kupitia gavana Ochila Yako kuahidi kujumisha vijana katika mchakato wa utoaji maamuzi kuhusu ajenda zake ama ajenda za vijana. What I think has not been exploited to the full is this 30%, contracts, tendering or whatever. There is that percentage that is reserved for the youth in particular. So we've had most of our youths, they are not organized. They may not have known what it requires. But I'm happy that the current governor, Honorable Chilo Ayako, has expressed the same concern, and that he will do all within his power to ensure that youths are empowered and even enabled and even trained so that they can also become part and parcel of that process. Na mtazamaji, chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vikuu KUPPET kimewahakikishia wadau kuwepo kwa majadiliano ya kina yanayolenga kuimarisha mtaala wa umilisi almaarufu KBC. Katibu mkuu wa chama hicho Akelo Misori aliongeza kuwa ipo haja ya dharura ya kutafuta suluhisho kuhusu masuala nyeti. Siku tatu tu baada ya Rais William Ruto kuahidi kubuni jopo kazi takalopokea maoni ya Wakenya kuhusu mtaala mpya wa elimu wa KBC uliozinduliwa na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta mwaka 2018, wadau kadhaa katika sekta ya elimu wamepongeza hatua hiyo, wakisema ipo haja ya kushughulikia masuala muhimu kuhusiana na utekelezaji wa mtaala huo. Kuna masuala yaliyobuniwa na wazazi kuhusu mpito mara mbili wa wanafunzi wa mfumo wa zamani wa elimu wa 844 na mfumo wa sasa wa KBC watakapojiunga na shule za upili mwezi Januari mwakani, ukizingatiwa kwamba hakuna madarasa ya kutosha na vile gharama ya juu ya mfumo wa KBC. Katika kaunti ya Embu, mkurugenzi wa elimu katika eneo la Mashariki amesema eneo hilo liko tayari kwa wanafunzi wa grade ya 6 kujiunga na junior secondary, huku wakisubiri agizo la rais. Watoto wetu wa kwanza katika mtaala mpya wako katika darasa ama grade ya 6 na mwaka ujao wanajiunga na grade ya 7. Na kama eneo tumejiandaa vilivyo kuhakikisha kwamba nafasi hizo katika shule za sekondari zitatufaa na zitatosha wale wanafunzi ambao wako. Ndio tunajua kwamba serikali itapeana mwelekeo zaidi. Wadau pia walitambua kwamba maafisa wa elimu walikuwa wakifanya kazi kwa ushirikiano na Wizara ya Usalama kuhakikisha wanafunzi kutoka maeneo yanayoathiriwa na ukame kama vile Isiolo, Marsabit na Mbere wanaendelea na masomo. I think CBC is good for students, for pupils. On that is a bit expensive for the parent. So the government should be able to make a task force that will see how to improve the CBC, but not how to discount the CBC, because the government has already done a lot of investments. We can see there are gaps. Even me from the private sector, I feel that there are gaps and they are glaring at us and we need to fill them. Katibu mkuu wa chama cha walimu cha KUPPET Akelo Misori amekiri kwamba ipo haja ya majadiliano miongoni mwa wadau wa elimu yanayolenga kuhakikisha mtaala wa umilisi umeimarishwa kabla ya wanafunzi kujiunga na shule ya sekondari mwezi Januari. We believe as KUPPET that being present is the only way teachers themselves can ventilate on the challenges which are so far been in the air. Public participation is key in the key areas that involve quality, teacher numbers, and the content and how that content is being delivered in our schools. Misori pia alisema kuna uwezekano kwamba maslahi ya walimu yatashughulikiwa katika serikali hii mpya. Trevor Ngendo, Kurunzi, Mashinani. Shirika la utafiti kuhusu kilimo na ufugaji KALRO limeanzisha utayarishaji mbegu bora zinazoweza kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Mbegu zinazolengwa ni zile za maharagwe aina ya soya, mtama, viazi na matunda kadhaa. Mabadiliko ya hali hewa yameathiri uzalishaji chakula. Hii ni kulingana na ripoti ya jopo la wadau mbalimbali kuhusu athari za mabadiliko ya hali ya hewa, ikibainisha kuwa nchi nyingi zinashuhudia viwango vya juu vya joto, jambo linalosababisha uhaba wa maji. Viwango vya joto kali pia vimeathiri ukuaji wa mimea. Watafiti wa kilimo sasa wanapendekeza upanzi wa mimea inayoweza kustahimili joto, ambapo wakulima watapewa mbegu bora za kupanda wakati wa mvua za vuli. Have undergone through research, and now it has reached a place whereby it has been released to the farmers to plant. Aidha, wataalamu hao wanasema kuwa mbegu bora zitapiga jeki kiwango cha uzalishaji na mavuno. The soil pH is not constant in all the areas. We advise on which fertilizer to use at least to boost on the production of our crops. And in other areas you find that most of the soils are acidic, so we encourage them to use lime. Planting it for promotion of clean planting material to our farmers. Kadhalika, wakulima wameshauriwa kupanda mimea inayoweza kuhimili mabadiliko ya hewa. Na mtazamaji, na kama ilivyo ada, huwa tunakuletea makala ya Ifahamu China, na hii leo tunaangazia chai ya Tibet. Tazama makala hiyo mtazamaji. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Wanakijiji wanaoishi katika milima ya Himalaya yenye mimea mingi kusini magharibi mwa mkoa wa Tibet, China, wameanzisha biashara ya chai yenye faida kubwa kulingana na aina ya miti ya kawaida katika eneo hilo. Chai hiyo maalum ya kijani inazalishwa katika kaunti ya Longzi ya mji wa Shannan. Kwa kuwa chai hiyo inalimwa kwenye mazingira yenye angahewa anuwai, ina ladha ya kipekee na inaaminika kuwa na faida za kiafya. Huko Drought, kijiji katika kaunti hiyo, wakulima wa rika tofauti wanashughulikia na kuchuma majani ya chai hiyo. Hii ni kazi yenye ustadi maalum kwa sababu ni majani ya pembe tano pekee ndiyo yanastahiki kutengeneza chai hiyo. Mti maalum wa chai hutoa takriban kilo 3.5 za chai kila mwaka, ambayo inaweza kuuzwa takriban dola za Kimarekani 300. Majani yake yamekuwa kinywaji cha kawaida cha kila siku katika kitongoji cha Drought. Lakini bidhaa hiyo ilipata umaarufu katika soko la ndani na la kimataifa baada ya kugunduliwa kuwa na uwezo wa kupunguza uzito na kupunguza hatari ya saratani. Majani yake yanahitaji kukaagwa na kusagwa kabla ya kuuzwa sokoni. Ushirika maalum wa chai hiyo ulianza mwaka 2017 ukihusisha wanakijiji wapatao 30 kuchuma na kusindika chai. Katika msimu wa shughuli nyingi za kuchuma chai, wanachuma wa vyama vya ushirika wanaweza kupata mapato ya ziada ya zaidi ya dola za Kimarekani 1120 katika miezi miwili. Mbali na kulima chai hiyo, wanakijiji huko Drought pia wanajiongezea kipato kwa kupanda uyoga mweusi na uyoga mweupe. Na mwaka jana mapato ya kila mtu yaliongezeka hadi kufikia kiwango cha kama dola za Kimarekani 4,500. Kuboreshwa kwa usafiri pia kumechangia mafanikio ya kilimo cha chai ya huko. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, makala hiyo ya Ifahamu China inatukumalishia Kurunzi Mashinani juma hii ya leo. Nasema shukrani sana kwa wale wote waliofanikisha, na shukrani sana wewe mtazamaji kwa muda wako. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwa heri.